hawa ati alafu watupange. Mimi nataka niwaulize Nairobi, muko tayari kupangwa? Muko tayari kupangwa? Mimi nawauliza Nairobi, mnajua tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kuunda serikali ya Kenya, serikali ya mahasla, serikali ya Kenya. Nawauliza, muko na hiyo habari? Muko na habari kamili ama muktasari? Muko na habari kamili? Nawauliza Nairobi, tarehe 9 mwezi wa 8 mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati Nairobi mnasemaje? Ati Nairobi mnasemaje? Ati starehe mnasemaje? Na Kamukunji mnasemaje? Na Kasi mnasemaje? Na Westlands mnasemaje? Na Kibra mnasemaje? Na Langata mnasemaje? Hebu nione wanasema atupangwingwi, atupangwingwi, atupangwingwi. Ile Wakenya wamesema hawapangwingwi. Na mimi nataka niwaambie, mimi pia kama hasla sipangwingwi. Bottom, mimi nawaambia hawa ambao tunashindana na wao eti wanasema, tafadhali nyinyi vijana, tafadhali please, tafadhali tuache maneno mingi, sawa. Mimi nawauliza wangwana wa Nairobi, tumekubaliana? Wale tunashindana na wao wanajaribu kutuambia ati kazi yao ya kwanza watatumia bilioni 40 ati kubadilisha katiba ndio vyeo ivatikane ya kina Kalonzo na wengine. Mimi nawauliza Nairobi, nyinyi mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza, nione kwa mkono. Sawa. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ajenda yetu kama Kenya kwanza, na mnaona tumesimama hapa na Wakenya kutoka pembe zote, tumesema hatuwezi kuuziwa ukabila, hatuwezi kuuziwa uoga, hatuwezi kuuziwa ukora. Utapeli utaisha Kenya ya siasa. Tunakubaliana Nairobi? Tunakubaliana Nairobi? Nimesikia ati wale tunashindana na wao ati wanatuambia shida yetu ni ile ya 1963, ati ujinga, ati njaa, ati mambo ya matibabu, mambo ya magonjwa. Mimi nataka niwatangazie wa Kenya, ndugu zangu wa Kenya, mimi nawatangazia hivi, na nataka niwaambie wale watu wa kuzimia, shida yetu si ujinga tena. Nataka niwaulize wangwana wa Kanairo, bado kuna mtu mjinga? Kuna wajinga Nairobi?
Kuna wajinga Kenya? Nataka niwaambie watu wa kuzimia, mzee wa kitendawili, tafadhali. Ujinga sio shida ya Kenya tena. Wakenya wengi wamesoma, wako na diploma, vijana milioni 5, wako na certificate na degree. Shida ya hawa vijana sio ujinga, shida ya hawa vijana ni ajira na biashara. Ama namna gani, watu wa Kanairo? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nawauliza, ati wanatuambia ati shida ya Kenya ati ni umaskini. Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia, shida ya Kenya sio umaskini tena. Shida ya Kenya ni kwamba tuko na model ya uchumi inaitwa trickle down. Inatengeneza matajiri wachache na watu mahasla wengi. Tunawaambia suluhisho iko Kenya kwanza. Suluhisho iko katika bottom up, ile ambayo itafanya Wakenya milioni karibu 20 wanaopata shilingi 100, 200, ili tuweze kuwainua na tuweze kuwapanga na pesa ya serikali, ili kila mwananchi aweze kupanda ngazi ya uchumi katika ile mpango ya bottom up. Ndio tunasema mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya mama mboga, kwa biashara ya mtu wa bodaboda, kwa biashara ya mtu wa kioski, kwa biashara ya mtu wa saloon, kwa sababu tunataka tuwainue kila Mkenya kutoka bottom twende up. Bottom, 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 bottom. Watu wa bottom up, nione watu wa bottom up, bottom up, bottom up. And I want to say for the record, our friends in the Kuzimia Triangle, they are telling us the problem of Kenya is poverty. We want to tell them the problem of Kenya is inequality. The model of economy we have run for the last 60 years, and even the President of America, Joe Biden, now says the trickle-down economic model has not only failed in America, but we want to say it has also failed in Kenya. It has killed a few billionaires and millions of ordinary citizens. And that is why we are saying in this election, we are voting for the economy, and we are voting for the bottom-up economic model that will lift millions of citizens of our great nation from a paltry 100 and 200 shillings a day to 1,000, 2,000 shillings a day earning, by sorting out their credit, sorting out the environment of doing business, and making sure that laws protect the businesses of every Kenyan, irrespective of the size of that business. Tunaelewana jameni? Wangwana tunaelewana? Wangwana tunaelewana? Na ndio we are saying in Kamukunji today, we are saying in Kamukunji today, the challenge of our nation is no longer ignorance. The challenge of our nation is millions of young people, 5 million of them by today's count, who have certificates, diplomas, and degrees, and they have no opportunity to work. And that is why we are saying, as Kenya Kwanza, this challenge of unemployment has been a challenge for far too long. And that is why we are saying this year, we will invest 100 billion Kenya shillings to make sure our young people have jobs in manufacturing, in agro-processing, in value addition, in housing, because we believe in the enterprise, the hard work, the talent of the millions of the young people of our nation.
Vijana mnanisikia? Vijana mnanisikia? Mtu asikuja hapa akasema kijana Tibi, mwambie no. Tunaelewana? Mwambie vijana wa leo wanataka kupangiwa ajira. Na mimi nauliza kwa unyenyekevu, watu wa Nairobi, vijana wa Kenya, msikubali kutumiwa vibaya. Tarehe 9 mwezi wa 8 uko na jawabu ya kuhakikisha kwamba serikali inayokuja inapanga ajira ili wewe uweze kujisimamia, usimamie familia yako na ujenge taifa lako. Kanairo tumekubaliana? Kanairo tumekubaliana? Nataka niwaambie vile vile, wale watu wa kuzimia, wengi wao hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawajui kulala njaa ni nini. Ndio mnasikia wanatuambia ati wataendelea kukopa pesa, ati wataendelea kujenga concrete, ati wataendelea na ile mpango ya capital intensive programs and infrastructure projects. Sisi tunawaambia, sisi ambao tumelala njaa, we want to invest in our people. We want to invest in their enterprise. We want to invest in their energy and their talent. And that is why we are saying we are going to change the mode of doing business in Kenya. We will no longer borrow. We will stop the borrowing spree. And instead, we will ask our friends to invest in our country, because we will create the environment for them to invest in our country. And we are going to agree with them, and all resources shall be targeted towards labor-intensive infrastructure programs in housing, in agro-processing, in value addition, in manufacturing, so that we can create jobs for our young people, and we can put money in the millions of citizens of our country, instead of the capital-intensive programs that puts money in the pockets of a few connected Kenyans. Tunakubaliana watu wa Nairobi? Tunakubaliana? Tatizo la tatu ambayo lazima tutatue, lazima tupunguze gharama ya maisha. Lazima tupunguze gharama ya maisha. Tupunguze gharama ya unga. Tupunguze gharama ya mafuta ya kupikia. Tupunguze gharama ya sukari. Tupunguze gharama ya maisha Kenya. Mahasla wanalala njaa. Familia nyingi zinalala njaa. Watu wengi wanalala njaa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na ndio tunasema kama Kenya Kwanza, tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Tutapunguza gharama ya mambo ya mbolea na mbegu, ikuje hapo shilingi 2,000. Kila mkulima tumuwezeshe aweze kuzalisha chakula zaidi, wazalishe maziwa zaidi, wazalishe chakula mahindi zaidi, wazalishe mboga zaidi. Tuhakikishe ya kwamba chakula inafika hapa sokoni ikiwa bei nafuu, ndio kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Ni kweli ama si kweli? And let me say for the record again, cost of living in Kenya is driving millions of Kenyans to desperation and poverty. And that is why we are saying that the single biggest contributor to the high cost of living is the cost of, and we have no option. We have no otherwise. We have no corners to cut. We must make sure that we support our farmers so that they have the requisite inputs, fertilizer and seeds, and we eliminate brokers and cartels so that food can find its way into the market at affordable prices, so that we can reduce the cost of food
reduce the cost of living so that Kenyans can live a decent life one more time. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Wangwana wa Kanairo, tumekubaliana? Mimi ninajua na sote hapa tunajua Wakenya wengi hata wanaogopa kwenda hospitalini kwa sababu hawajui watalipa na nini. Ni kweli ama si kweli? Wakenya wengi wameingizwa umaskini na ile malipo ya hospitali. Na ndio tumesema kama Kenya Kwanza, nyinyi wananchi watukufu ambao mnalipa shilingi 500 kwa NHIF kila mwezi, kwa sababu mapato yenu iko chini, tutapunguza hiyo 500 ije 250, ili mwananchi wa kawaida aweze kulipia gharama ya matibabu. Na vile vile tumesema wale ambao hamuna pesa kabisa ya kulipa, wale hamuna pesa ya kulipa, serikali ya Kenya tutawalipia, ndio kila Mkenya aweze kwenda hospitalini na atibiwe na aende nyumbani bila ya kuitishwa pesa yoyote, kwa sababu bima ya afya ya NHIF italipa gharama ya matibabu ya kila Mkenya. Tumekubaliana? Kanairo, tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tunakubaliana, tunakubaliana, tunakubaliana. Jambo la mwisho hapa Kanairo, ni kweli ama si kweli? Hapa Kanairo watu wengi ni wapangaji, watu wengi wanalipa rent. Mimi nataka niwatangazie watu wa Nairobi, sisi kama serikali ya Kenya Kwanza tutafanya ushirikiano na wale wote wanaojenga manyumba katika Nairobi na katika Kenya mzima, ili tuwasaidie wajenge nyumba kwa gharama ya chini, ili wewe unaelipa rent wa 8,000 ama 7,000, badala ya kulipa rent tutakuwezesha ulipe mortgage, ili baada ya miaka 10 ama 15 ile nyumba unalipa inakuwa yako. Sijui kama tunaelewana. Let me repeat it one more time. We as Kenya Kwanza, we are going to work with home owners and home developers so that we can make it much more easy for them to build low-cost houses, so that citizens who today are paying rent of 8, 10, 15,000 can now begin to pay mortgage of 5, 7, 8,000, and in 15, 20 years, we will have more home owners in the Republic of Kenya. And I want to say for the record again, every home owner who will be a first-time home owner, we will make sure that you will not pay more than 5% interest on your mortgage, so that we can increase the number of people who have property in the Republic of Kenya, as we make this nation to belong to all of us, not a few Kenyans. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Hii mtaa, Saimo atakuja kuongea. Ngojea. Hii Kamukunji, hapa Bahati, hapa Starehe, si ni kweli? Mimi na hapa Makadara, hapa ndio tuko na jua kali kubwa zaidi. Mimi nataka niwatangazie watu wa jua kali wote Kenya, mahali tutaanzia manufacturing na industrialization ni pale kwa jua kali. Tuko na Wakenya 3 tayari ambao wanafanya kazi pale jua kali. Na mimi nataka niwatangazie wanajua kali wote ya kwamba serikali yenu ya mahasla, kwa sababu hao watu wa jua kali ni mahasla, serikali yenu tutaweka pesa ya kutosha kuwatengenezea mahali ya kufanya biashara yenu, na tuwaunganishe na TVET zetu, ili muwe na skills na muwe na mahali ya kufanya hiyo biashara,
ndio mambo ya manufacturing. Ile mambo yote tunaagiza, mambo ya viti tunaagisha, nguo tunaagiza, viatu tunaagiza, tutasimamisha ndio hiyo nguo na viatu na all wood products iwe manufactured katika taifa letu la Kenya, na vijana wa taifa letu la Kenya katika ile mpango ya kuzalisha mali tuweze kuondoa umaskini na tuajiri vijana wetu wote. Nyinyi mnanielewa jameni? Mnanielewa? Let me say this again for the record, that as the Kenya Kwanza government, we are going to prioritize making sure our TVETs work with our Juakali sector so that we can create a manufacturing, an industrial revolution using our Juakali sector, and we will stop the importation of wood products, the importation of textile, the importation of leather products, because they can be produced by the young people of our nation in our manufacturing units, in our industrial units that will be set up by the Kenya Kwanza administration. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tumekubaliana? Hebu nione wanasema tumekubaliana jameni. Na wauliza Nairobi, muko tayari tuunde serikali ya mahasla? Muko tayari? Tarehe 9 mwezi wa 8. Muko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Na mimi mwisho nataka niwatangazie wote, walemavu, wale mayatima, wazee wetu wote wa miaka 70 na kwenda mbele, ambao leo wanangojea pesa zao miezi 3, miezi 4, miezi 7, na watangazia hawa wote karibu watu 1.5 milioni, na waambia serikali ya Kenya Kwanza tumesema kabla ya mishahara ya wafanyikazi wa serikali haijalipwa, pesa ya walemavu, pesa ya mayatima na pesa ya wazee italipwa kwanza. Tumekubaliana jameni? Harambee! 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 Nikisema UDA mnasema Kenya Kwanza. UDA! UDA! Kenya Kwanza! Mnasema kazi ni kazi. Kenya Kwanza! Kenya Kwanza! Kazi ni kazi. Pesa mfukoni. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kanairo tumeamua. Nairobi mmeamua. Ni kuzimia ni Kenya Kwanza. Ni kitendawili ama ni hasla? Ni kitendawili ama ni hasla? Hebu nione wanasema ni hasla, ni hasla. Mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru hawa viongozi wenzangu. Si mnaona Mheshimiwa Musalia Mudavadi yuko hapa? Nataka nimshukuru rafiki yangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi kwamba mbali na vitisho, mbali na mambo ya bribery ambao walikuwa wanataka kuendesha na viongozi wetu, wamekataa na wamesema Kenya Kwanza, kwa sababu lazima tukomboe taifa letu. Nataka nimshukuru ndugu yangu Mheshimiwa Amason Kingi kutoka kule Pwani. Tumekubaliana na wapwani ya kwamba tutaweka pesa kwa budget ya serikali ya Kenya kununua ardhi ile ya absentee landlords, ili watu wa Pwani wawache kuwa maskota katika nchi yao miaka 50 baada ya uhuru. Nataka nimshukuru ndugu yangu Alfred Mutua ambaye ameamua tunatembea kama Kenya Kwanza. Mbali na vitisho, mbali na mambo yale mengine, muungwana huyu Alfred Mutua ameamua ni Kenya Kwanza,
na ni wananchi wa Kenya kwanza. Nataka nimshukuru ndugu yetu Moses Masika Wetangula, mbali na vitisho mingi ameamua vile vile mambo ni Kenya kwanza. Nataka nimshukuru ndugu yangu Justin Muturi kwa sababu amesimama na sisi. Nataka nimshukuru deputy wangu shujaa, mungwana, mtetezi ya wananchi, Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa sababu ya kujitolea na kusimama imara. Nataka nimshukuru Iron Lady Mama Alice Wahome kwa sababu amesimama na Hustler Nation. Nataka nimshukuru wamama wote ambao wamesimama na Kenya kwanza. Mama Tabitha Karanja, Mama Susan Kihika, Mama Faith Ketau, Mama Millicent Omanga, wamama wengi wamesimama. Mama Margaret Wanjiro, Mama Jane Kihara, Mama Haika Mizigi, wamama wetu ambao wamesimama na kusema Kenya kwanza. Na sisi tumesema kama serikali ya Kenya kwanza, wamama wetu katika ile baraza la mawaziri, nusu 50% ya baraza la mawaziri ya Kenya kwanza itakuwa ya wamama wa taifa letu la Kenya, kwa sababu tunawatambua na tunawaheshimu na tunaamini ya kwamba wako na mchango mkubwa wa kupeleka taifa letu mbele. Nairobi tumekubaliana jameni? Kanairo tumekubaliana? Kura yenu tutapata. Kura yenu tutapata. Na pia tuko na ndugu yetu na vijana wengi. Vijana Ndende Nyoro yuko hapa, rafiki yangu wa dhati ambaye leo atasimamia kama chief agent ya mpango yetu yote, Profesa Kithure Kindiki, jamaa mungwana ambaye anatembea na sisi. Tumekubaliana jameni? Mimi nataka niwashukuru sana. Sasa wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe ndugu yetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Deputy Captain, tarehe 9, ambaye atakuwa naibu wa rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. My friend Rigathi Gachagua. Nairobi amjambo. Amjambo tena. Harambee. Harambee. UDA. Asante sana Mheshimiwa Naibu Rais ambaye ni candidate wetu katika uchaguzi ujao. Ningetaka nichukue nafasi hii kujulisha nyinyi yote ya kwamba uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8 ni uchaguzi wa kubadilisha uchumi. Ni uchaguzi wa kulete gharama ya maisha iteremke chini. Ni kura mtapiga ya kuteremsha bei ya unga. Ni uchaguzi mtapiga kura ya kuteremsha bei ya mafuta taa. Ni uchaguzi mtapiga kura ya kulete gharama ya maisha ikuje chini. Mko tayari? Mko tayari? Siku naibu wa rais ameniuliza nikuwe msaidizi wake na baadaye nikuwe naibu wake. Kazi amenipea ni kazi ya kupanga uchumi. Ni mambo ya kupanga vile tutainua hali ya maisha ya Wakenya, vile tutarudisha heshima ya Wakenya wakiwa